Yes, Mheshimiwa Jerry, tuko live eh? Asante sana Mr. Hii jina Mtembei. yako hii jina yako ya kwanza inakaa ngumu sana, so I will be using Wainaina. Sijui kama hii umetoa Kenya ama you switch your name. Ni ya Kenya by the way. Kenya nilikuwa msanii by the way. Eh. Yeah, nilikuwa na perform. So nilikuwa naitwa tu gerrieywainaina. Oh. Yeah. Yes, tell us about yourself, introduction, and then tuendelee. Yeah, mimi naitwa gerrieywainaina. Natoka Kenya as you can see and as you can see behind me. Ni mzaliwa wa Eldoret na nikaishi Nairobi, nilikuwa msanii kule Nairobi. Nikaendelea hivyo, then I came to US. My YouTube channel is basically talking about Kenyans in America. Najitanga Mkenya Marekani TV. This was my YouTube for music. Sasa nikasema I can change it, but in future nataka nianzishe Mkenya Marekani TV. Sasa hiyo itakuwa ina focus na how to questions you can be asked on the interviews, visas to get, opportunities in the US, how Kenyans live in the US na vitu kama hizo. Yeah. Oh, so tunataka sasa uanze kutuelezea the easiest way huko, how Kenyans can come there. Unajua watu wengi sana wanataka kutafuta jobs na Yeah. unajua huko Kenya wale watu walimaliza kama walimu, I think walimaliza over 10 years ago hawajaipata jobs, so Yeah. many people wangetaka such opportunities Yeah. wakiweza kuja huko sasa, which is the easiest route and the cheapest one? First of all, the most legit way to come here and work. Unajua unaweza kuja kutembea na urudi. The easiest way ni hiyo ya green card. Kuapply green cards. There is the government in the US inakuanga imeallocate 55,000 every year of immigrants, because America ni country imejengwa na immigrants. Ni country hata huwezi jua wanyo huku ni kina nani, because imejaa immigrants, watu kutoka Asia, watu kutoka Africa, watu kutoka all over the world, na wanakuanga wamepewa hiyo opportunity ya kujaza green card. Though green card watu wanadhaningi ukiwin sasa unakuja kuna kuanga nayo fallacy, ukiwin green card utakuja utapata mahali pa kuishi, utapata kazi the same week, utapata gari the same week, ati unadhania ni serikali itakupatia. Most people from Kenya wanakuanga wamedhani hivyo, but green card is the most valid but can be also the most difficult, because ndio ukiwin green card iko na a lot of processes. Number one, ukisha win green card ni free, mpaka kwa kuwin ni free, but utahitaji pesa ya kuingia medicals, ufanye medical checkups. Medical checkups zinafanywa na only one hospital ya yenye imekubaliwa na American na iko hapo kwa embassy, bado hauwezi enda nyingine. So inakuaga ukisha win green card unaingia medicals. Utaenda pale, utafanywa a lot of checks. Kwanza, kitu ya kwanza ni TB, alafu na syphilis. Hauwezi ingia US kama uko na TB na kama uko na syphilis. So na most Kenyans unaona hii BCG tunakuanga tumedungwa hapa kwa mkono. Inakuanga na confusion because una testing positive, so inabidingi ufanyiwe tena chest x-ray tena kufanyiwa ni 9,000 zingine za Kenya. Yani their prices ni iko in American standard, so they are very expensive. So unaweza end up the whole medical process, you end up using like 36,000. And then because they test with blood, and then kama blood hautapita una test chest. Kama hiyo itapita una test na sputum. You come there like 3 days, 6 asubuhi ukituanga hiyo, like me, that's what I did. Nilikuwa naenda hapo asubuhi, unatoa sputum for 3 days. Sasa isipopita, mimi yangu ilipita. Isipopita yako, what will happen is you will be going there for 6 months to take TB medicines zenye watakuwa nakupea. Unaenda hapo every day, hakuna place ingine, ni 2 places only, hapo embassy na Eastleigh wako na 2 places zenye unaweza enda umezanga, unameza hiyo dawa akikuangalia uwezi for 6 months. So nayo
nayo itakuwa very tricky for you because zile kuna chanjo unakuwa umepatiwa na hizo chanjo zina expire in 6 months, na ukiwin green card you are supposed to leave Kenya before 6 months, so you're in a very time limit, na unaomba Mungu usikuwe na hiyo possibility ya TB because inaweza kufanya urudie process nyingi na utalipa tena kama almost tena 36,000 again fresh because the changes zenye unapata zina expire in 6 months zingine, na hazitakani zi expire kama hujaenda US, unaona. But so one of the things that I will also tell you, it's I think hizo process za medical zimewekwa kwa sababu tu ya sijui vizuri kama ni government inatumianga kukula hapo hiyo pesa ama ni aje, because I'm telling you for a fact there is a CD that you're given for all your tests, ati utapeana kwa port of entry. Hakuna mtu anakuulizanga hiyo CD yangu iko hapa, kuna mtu aliniuliza. Na ukiingia US, the first thing, US is a very strict country. Ukiingia US kuna mtu anakukola na kuambia yeah, we see you've come here in the US because wanajuanga uko hapa. US wanajuanga kila mtu mwenye ako kwa hii country, kila mtu, hata huwezi jificha, unajulikananga uko wapi. So wanakukola na kuambia you've come here, we have to do a test for TB. Huko zile za like nilifanya hii kitu na nikatumia pesa nyingi. Unajua huko ukiwa Kenya hizo ni pesa nyingi sana, hakuna mtu ana affordingi. Watu wengi wana hiyo kitu inawadelaingi because hizo pesa you cannot afford, na hauwezi pata interview appointment before hiyo ufanye hizo all that tests. Yeah, it's kama unaenda Australia, any place by the way, hiyo ndio center ya kufanya all those medical tests, mpaka hizi my English examinations na vitu kama hizo zinakuanga huko. So it's a very big challenge. So if you win a green card, that's the challenge number 1, hiyo ya medical. Challenge number 2, pia lazima ukuwe na mtu huku US mwenye utakaa kwake, an address wanaitanga address. Unajua America ukisema pale unaishi unakuanga na address yako na iko na manamba so lazima uzitaje hizo namba zote, hizo namba na si kama unasema ati naishi Kamkunji, huwezi sema hivyo. Unasema address yenye umepatiwa. Na watu wengi ambayo nitaongelelea kwa visa ya B2 na B1 which is visitor visa, wana missing opportunity because wanasemanga naenda tu maybe kama Seattle. Unajua sasa Seattle ni Nairobi, kwani utakuwa unaishi KICC? So you have to make sure you cram hiyo address yenye mtu amekupatia, na inakuwa majina refu, numbers, alafu street, alafu area ya hiyo akoka city, alafu code. So all those lazima ukuwe umezishika ndio useme. Kitu ingine yenye unahitaji kwa green card ni sasa air ticket. Air ticket hiyo lazima ukuwe uoneshane nani atalipa, ama kama uko na uwezo wa kulipa pia. Yeah, because US hawapendi ukuje huku kama immigrant alafu uanze kuishi kwa streets, because actually in US kuna watu wenye wanaishi kwa street. Watu wanadhaningi kila mtu anaishi kwa a better life, but then wenye wanaishi US kwa streets ni wenye wako kwa drug abuse, because there is a lot of opportunity hivi za kuwafanya warudi njia laini, but they choose drug life. So ukichoose drug life huwezi andikwa, because job yoyote yenye unaandikwa US lazima ufanye drug test. Na kama wewe ni mse wa drugs, umeamua kufanya drugs peke yake, unaona una prefer wacha niishi tu hiyo life ya kuchapa ma drugs. Okay, so it's advisable that ukuwe na address na ujue nani atakuchukua kutoka kwa airport kama ni the same person, because pia watu wengi wanashindangwa mtu wa kuwachukua na wanarudi nyumbani because umefika hapa hauna mtu wa kukuchukua, ama mtu wa kukuchukua pia amefikiria, ameona wewe utakuwa burden bana. Yeah, because so unajua kuishi na msee mwenye hujamzoeana naye, it's not very easy. So watu wengine hawaangalii kama mtu bank account ya mtu.
in the American embassy normally they don't check a lot of the bank statements because wanajua Wakenya ni waongo. So in fact for visa ya kutembea huku ama tourism, mostly they tell you talk to me, I don't want any papers because they know you will forge those papers. Yeah. Kwa Yeah. hivyo Wakenya wanajulikana ukora. Yeah. Okay, Unajua, the other way a visit. so ya visit ni kuna njia nyingi unaweza tumia. Unaona kama kuna mtu wako huku kwenyu birthday ama kukuja kuona mtoto amezaliwa, hiyo ni a way ya kukuja. Kama wewe ni mama ya mtoto mwenye ako US na amepata mtoto, sasa uko na mjukuu, unaweza sema unakuja kuona, na hizo zinapeanangwa mbio. Kwanza hizo hazinanga maswali mengi. Alafu kuna graduations, kama kuko na events, kama we ni musician unakuja event gala, vitu kama hizo, platform kama hizo ziko. Exchange programs, kama maybe kuna kampuni huko na iko na kuna kampuni nyingine unataka kuja kuji upgrade, ama unakuja kuleta talk about maybe what you're doing in Kenya, hizo pia huwa zinapeanwa. We ni athlete, though hizo ni different, hizo ni za talents na vitu kama hizo. So in the kutembea kuna B1 na B2. B1 ni ya business, B2 ni tourism. Now na mtu yoyote anakuja kutembea, kama ni graduation, kama ni nini, zote zinakuanga kwa B2 tourist. We ni tourist, so tourist inakuanga na challenge sana because inahitaji ukuwe na pesa, uoneshane uko na ties Kenya ya kwamba utarudi. That is the thing number one wanaangalianga. Sasa ukiingia pale unajifanya hata US hata hautaki kukuja, yani ni vile tu unataka kuenda hiyo kitu, so unajifanya mimi huku niko na vitu nyingi za kufanya lakini kwa roho unajua my friend unajua pale ukiingia watakuonea kwa view sasa. Though in actual sense ukiingia US wanajua uko wapi, as in wakitaka kukufurusha watakufurusha very fast, they know where you are because visitor visa unakujanga huku ukisha kaa. Kama unataka kukaa, let me tell you, kama unataka kukaa US na umekuja na visitor visa, it's possible. Utakuja, there's the good thing, especially cities like Seattle. Mimi niko Seattle. Kuna cities like Dallas, kuna city like Minnesota, kuna Wakenya wengi na wako na makampuni, so wanakuajiri kama hauna hizo mavitu zinaitwa tunazitanga makara. So for now wacha hiyo ndio jina nitakuwa naziita makara. Kama una makara unakuja town kama Seattle. Seattle is a very good place. There is a lot of Kenyans. We are maybe over 15,000 Kenyans. Wako na place unaweza andika ukue nani, unaweza andika ukue assistant yani kama kuna matracks unakuanga assistant, ule mtu wa pili. Kama unaweza kuwa kwa adult, kuna care ni hizi za kuchunga watu wazee, hizo ni job pia ziko poa, na watu wameanza kama entry levels, na saizi wana own kama 5 homes, wako na hizo adult homes. Sasa hao ndio wanaandikanga wa Kenya sasa, na wanakupea pesa, maybe mnaweza ni daily ama ni 2 weeks ama ni 1 month, na unapewa mahali pa kuishi. So inaitwa live in, unafanya live in huko, wewe ni kazi yako tu ni kukaa huko, kuchunga hao watu. Mnaweza kuwa watu wawili kwa nyumba moja, na wanakuanga 6 adults au wazungu wa 6. Sasa mnyini mko wawili, mnawaangaliaga, mnawachange, mnawapea food, yani kazi ya care kabisa, yani kama wanakuwa watu wa kuchungwa, cause wengine wako karibu kupass, so familia zao wako busy, so kazi yenu ni ya kuwachunga. So visitor visa iko na mambo mengi. The thing nitaanza na ukiwa na visitor visa, the only thing they want to see is you will go back. So the ties that you have, unaweza sema unachunganga mama yako, uko na family, maybe umeoa, na kama uko single unaweza sema
you are a businessman, uko na tenders umefanya, unaonesha mpaka tenders. Kama unaenda April for interview, unaonesha tenders za future. Kama August you will be going to this company, unaonesha contracts zenye uko nazo ama tenders. And then pia unaonesha unaweza jilipia tickets, na hiyo sana sana huyo mwenye itategemea na mwenye ako counter. Business or visitor visa inategemea na mwenye ako counter on the other side, so it's the confidence that you have to sell your story. So usiende pale ukitetemeka, na pia unatumia mostly jina sir. Americans you tell them sir or ma'am, so you like to use those terms because those ones are the ones that they like. Na unaangalia kwa macho, usikuna unasema unamuongelesha alafu unaangalia makaratasi unatafuta kitu. No, be organized. Ukiingia pale, keep contact, keep a smile. Unajua, I've realized in America their culture is akikuongelesha umuangalie kwa macho, si ati unaangalia kanono, unaangalia kwa macho, unamwangalia na una smile. Be easy, be calm, usikuwe na uoga. Na kama haujui Kizungu, pia you can go with an interpreter. That's the good thing. Unaweza enda na interpreter ukule hivyo, and then unafika on time, like not on time actually, like 15 minutes, because pale line inakuanga refu. A lot of people want to get out of Kenya so line ni refu pale, so fika on time. Na ingawaje wanakuanga wamekwambia ati interview yako itakuwa maybe 7 ama 8, no, it's not, itakuwa 8, itakuwa first come first serve. Wanakuanga tu wameandika 8 9, but hapana, ni first come first serve. So mwenye anafikanga pale wa mbele ndio utahudhuriwa wa kwanza, na inasemekananga ukiwa wa kwanza wanakuanga fresh, so it's easy to get that visa. So another secret ni kama unakuja na visiting visa na unataka kurudi, maybe umekuja for 3 weeks. Visitor visa inakuanga 5 years. Wanakupeanga visitor visa ya 5 years thanks to Obama. Obama ndio alichange hiyo nini. Ilikuanga kitambo unapewa za 3 months, 6 months hivyo. So ukipewa ya 6 months haimaanishi utakuja US for ukipewa ya 5 years haimaanishi utakuja US for 5 years. Ulisema unakuja 3 weeks graduation. Unaona? Kama hautaki kukaa kabisa, after hizo 3 weeks usipitishe, rudi Kenya so that ukuje tena, because watu wengine wanakuanga ulipewa ya 5 years, ukifika port of entry in the US wanakupigianga stamp ya 6, unaweza kaa US 6 months. Unaona? So but most Kenyans make a mistake, wanasema ati since nimepewa ya 6 months nikae hapa US na nilikuwa nimesema 3 weeks, wacha nikae hizo 6 months zote. My friend, siku yenye utatoka hii country, ukirudi utafugusiwa hapo kwa port of entry, utaona Canaan but hautaingia. So the best thing ni ukifika, kama umesema 3 weeks na actually utaki kukaa yani forever in the US, just go back in the 3 weeks, then take your time, maybe after 6 months then come back again. Usirudi mbio tena, because ukirudi mbio watakuuliza nini unarudi kufanya. What did you see you want to do again? So make sure you at least take some time, kaa huko Kenya, and then after 6 months you can come back. Na lazima ukuwe na invite pia ya unakuja kufanya nini. But the good thing, hautaenda embassy, utakuja tu, utabook ndege na ukuje mpaka port of entry. So na hapo ndio watakuulizia what are you coming to do. Ukisema if your reason is legit, utaruhusiwa. Then another thing, visitor visa don't come with stuff to sell. Usioneshane unakuja kuuza ama kufanya any business. Kama utakuwa wewe ni musician, sema vitu zote zitakuwa ni za missionary, ni pro bono, hakuna kulipwa, unalipwa. Cause kama unalipwa lazima ufanye taxes, na hiyo umekuja na the wrong visa. Where you are not a visitor, you've come for work. So so kama unakuja kukaa US na visitor visa, kuna ujanja watu wanatumianga, na una apply kitu inaitwa Asylum. Asylum within 150 days utapatiwa kitu inaitwa social itakuwa walau kufanya kazi, na
utaweza pia kupata driving license. Driving license ndio ID ya America, by the way, na hiyo driving license ndio inakufanya upate jobs, upate anything, cause pia address yako iko hapo. So that's why address is a very important thing. Hiyo ndio ina kusolve kila kitu. So visitor visa, it's easy na there's a lot of opportunities zenye hata ukikuja hizo 3 weeks unaweza pata ka job ka chini ya maji. Kuna watu wanakujanga hapa 6 months wanafanya uto tu jobs na wanarudi mtaani wako sawa kabisa, cause unakuja hapa for 6 months unachapa hizo jobs, ziko available. Unaweza kuwa nani, unajua nani, watu wanaweza ona ni job mbaya, but ikiwa mtu mmoja atakuwa nakupea ka $30 na uko na watoto maybe 5, 30 times 5, so unacheki hiyo ni kitu smart. So there is a lot of opportunities. Pia jobs si kama Kenya ati hakuna nepotism. Like you apply for a job, if you qualify, and in fact they don't even know you. Una apply online, kila kitu ni online. You put your profiles online, you apply everything online. Like unaweza wacha job leo, kesho apply nyingine, if you qualify you get. Hakuna ati sijui lazima nijuane na mkubwa mgani, lazima, there is nothing like that. There is no corruption here, like everything is straight. So if you come as a visitor, make sure you have those things: address, know who is gonna pay for your ticket. Kama ni wewe unajilipia ticket, show that you will be able to afford, because if you're coming as a tourist, they wanna realize kuna expenses nyingi, so lazima mtu akuwe sawa. Usikuje ukae umesema 3 weeks, then the second week umekwama, unaanza kuambia watu nichangieni Kiomoshi style. Yeah. So those are the things that they check. And then upande wa ties, unaweza onesha pia shamba kama uko na shamba, kama uko na ploti, vitu kama hizo pia they ama job yako pia inaweza kuandikia barua iseme huyu mtu tumemrelease only for 3 weeks na atarudi. Na pia job yako lazima ikuwe job poa, because huwezi kuwa unalipwa 10k na unasema ati hiyo job utarudi kufanya. That's too little. Yeah, lazima ikuwe job inakulipa maybe something good. Yeah, cause sasa America wanaangalianga in dollars. Sasa unaona kama hata 50,000 za Kenya ni $500, so unaona bado ni kidogo. Yeah. Okay, so pa hawa mnalipa pesa ngapi huko? The least. Ati? Sorry. The least Sorry, per hour. nimekumiss kidogo. Nauliza the least person ama the least job ukilipa pa hawa unalipa pesa ngapi? Kama Washington ni $14, inakuanga $14. Lakini sasa ukifanya job anda chini ya maji, sitakudanganya, watu unyanyaswa because sasa mtu anakuambia, anaanza kukupressure, anakuambia wewe una makaratasi, so mimi ninakufanyia favor. So watu wengine, and then unajua ile njaro tu ya Kikenya ya wewe unataka kukula mo, some dosi anataka kukula mo, hataki kukulipa vizuri. Kuna kuangana hizo shida na watu unapatianga challenge. That's why hizi ni starting two jobs za unavumilia tu, yani ukijua tu ni your stepping stone. Na unajua sometimes you unaanzianga pale utaki kukua, lakini because ya mashida inabidi tu uanzie hapo. So sitakudanganya, hizi job za kuanza, especially ukiandikwa na watu wetu, kuna vile sometimes wanalipanga chini, but vumilia, like maybe 1 year, 6 months depending na wewe na vile hizo kama social yako itatokea na your driving license, because lazima ukuwe na bidii. Utaweza kutoka hapo na uingie kwa better job yenye unafanya, si live-in, cause live-in wanakuambianga tunakupea chakula, unalala hapa kwa kitanda yetu, vitu kama hizo, so unalipo pesa kidogo sana duni. Okay, sawa. So guys, when you wanna watch, I can see we have so many people wako na maswali. Yeah. Ask your question hapo. Nataka sasa nikuwe na click question yenye unauliza, then Jerry anatujibu hapo yeye mwenyewe. Yeah. Because we have so many questions, but let's start with this. Yeah. What if I come then?
as in kama visitor, then nitoe excuse saa ya ku home sikuwa na do that oh okay yeah, wawezi fanya hivyo juu story ya Gringa Joy inaweza kuwa but yeah, okay so US kukuja US as a visitor lazima one of the things zenye zinaweza kukusaidia ni kununua return ticket. Unaweza nunua return ticket alafu ucancel before 24 hours because wanakuambianga usinunue ticket kama hujapewa visa, unajua. So unaweza nunua ticket alafu uoneshane return ticket ya kuoneshana utarudi and then we cancel before upatiwe visa, but hauwezi ambia serikali ama ati ulikosa pesa. Hiyo huwezi sema hivyo because walikuwa washakuambia uoneshe utaweza kurudi, utaweza kuishi US as a visitor na urudi. So hauwezi sema ati nilishindwa kujilipia ticket so sikuweza kurudi. No, that's hiyo hata utaekwa kwa deportation jela the following day, ndege ya fast uko Kenya unarudishwa. Yeah, they are very strict. They are very very strict. Hi, green card unaweza apply ukiwa Middle East ama lazima nirudi Kenya? No. In fact, even visitor visa unaweza kuja na visitor visa ukiwa kama Doha, ukiwa Qatar, unaweza kuja from any country, si lazima. And in fact it's very easy. Yeah, so green card unaweza apply from any country. Shida ni green card iko na a lot of process, like uta need police inaitwaje, police certificate, ile certificate of good conduct. So ukiwa Doha unaona hauwezi apply, itabidi ukuje Kenya. Kuna vitu kadhaa itabidi ukam Kenya ndio uzipate. Yeah, kama hiyo certificate of good conduct, uta need kupata hizo machanjo because green card iko na a lot of processes than hii ingine. Iko na processes. Unaweza tumia, you will end up using a lot, like ukicount kama uko na mtoto una need mpaka DNA. Unaweza spend a lot, like inaweza fika 200,000 ukiwin green card depending na vitu zenye uko nazo. Kama uko na mtoto you need DNA. Kama uko na what else, maybe TB yako itest positive, you will need more time, na inaendelea ina increase tu hizo tu pesa na pesa zao ni nyingi pale. Nipe link ama interested please, link ya nini, nielezee link ya nini. Visiting visa hakuna akiniko please. Ukiandika mimi hizo ma shortcut sizifahamu. I think anaulizia visiting visa venye anaweza pata. Oh, visiting visa ni nimekuambia kuna njia kama uko na mtu huku ako na graduation, ako na birthday, ako na harusi, ako na mazishi, watu kuja mazishi, watu upewa na watu nyimwa bado. Wanaweza pea maybe watu kama 10 kwa family ama 5 depending na uzito wanaona. Yeah, watching from Athens, Ohio State. Karibu sana. How much money do you need to have to show them if you want to go there as a maybe lazima ukuwe na kitu kama uone. Sometimes wanasemanga no papers, but lazima uoneshane uko na uwezo ya kitu kama 20,000 US dollars. Hiyo ni kama over 2 million as a visitor. No, they will not ask you at exactly, because let me tell you, visitor visa everything unakuanga umeshaandika hapo, unakuanga umeandika what job you do, cause ile DS 160 iko na pages kama 10 ama 15 or so. They scrutinize you, my friend, they scrutinize you, every little detail of yours they know. So whatever you write there is what they go with. So pale kwa nini hawataki any paper, cause already they have what you wrote. Ulisema unafanya job gani, ulisema unalipwa how much, maybe uliandika you per annually ama per month you are paid maybe let's say $400, 40,000 za Kenya. So unaona huyo mtu anaona 40,000 ni pesa kidogo sana. Huyo mtu akienda US atapata opportunities nyingi, atahepa, unaona. So they already know you inside out. Ukikuja pale kwa counter they will ask you even maybe how wanakuuliza swali kama hata swali ja relate na embassy. Wanaweza kukuuliza hiyo nguo ulinunua wapi, how much was it? Yani for real, huyo mtu
kama mi I'll tell you for a fact, nimenyimwa visa 3 times. Nilinyimwa visa 3 times. The first time tulienda nilikuwa msanii, nilisema nilikuwa msanii. By the way, kama unajua mziki ya Daddy Owen Vanity, hiyo saxophone, mimi hucheza sax, mimi ndo nilicheza hiyo sax. So tulienda pale kama wasanii na huyo mtu aliniuliza maswali zingine hata like aliniuliza hiyo tai ulinunua wapi? Ati jamaa mwingine tulikuwa naye alinyimwa visa, aliulizwa have you ever been outside Kenya? Akasema no. Akasema you've not been in any country? No. Akasema have you been to Masai Mara? No. First of all, go to Masai Mara. those guys zile swali zenye ni lazima utaulizwa, where are you going, why are you going, who is gonna pay for your ticket, where will you stay? Sasa where will you stay usiseme ati Nairobi. No, Nairobi ni city, so utasema hiyo address yenye huyo mtu mwenye amekuinvite amekupatia, na hiyo address inakuanga refu, lazima umake sure umeisema correct because ulishaiandika. By the way, ulishaiandika ukifile, so lazima useme exactly vile uliandika. Yeah, so una memorize ama unaweza soma tu kwa karatasi? By the way unaweza soma. By the way, nilirealize wako very strict. You can say I'm going, you can write small notes, unaweza soma. By the way, they are not strict. Yeah, it's only that the confidence that you sell, because already vitu zote umeshaandika na umeandika vitu mob sana, because pale kwa kufile inakuanga a lot, na usicontradict information, like usiseme unaenda 4th na kwa nini pale ulikuwa umeandika unaenda 21st. Unaona, watakuuliza hiyo ni fail already, hiyo ni fail kwa sababu umejicontradict. Usiseme ati ni unajilipia na pale ulikuwa umeandika unalipiwa. So kwanza, especially ukisema unajilipia, you really have to have a good job, you have to have the money to do so, na usihare. Unacheki, isikuwe pesa yenye yote yenye uko nao ni ya ticket. Sasa kama watu wanajiuliza kama wewe ulienda huko through green card ama visiting? Mimi nilikuja mara ya kwanza, nilikuja mara ya kwanza through visiting, lakini as I've told you, nilinyimwa thrice. 2010 I applied 2 times, then 2016 I applied once na nikanyimwa, but then 2016 nikareapply tena nikapata hiyo visiting visa. Mimi nimeoa wa huku, mzungu wa huku, so hiyo ndo niliapply nikiwa Kenya, niliapply green card nikiwa Kenya, but green card yangu ni tofauti, inaitwa spousal visa. Spousal visa eventually unapewa green card. Green card ni inamaanisha tu you become a resident. No, umeoa mzungu? Yeah. Na sasa sio ndio watu wengi wanataka hapa, si watafutie. Sasa bro siku hizi ni vile let me tell you, sisi wa Kenya tunakuwa tumejaribia vitu mob, tunapenda uongo na ukora, but there is a very legit way ya kupata walami, ni online, because these people are legit. Yani mzungu akisema amekupenda hata nini happen, yani wewe ndio utaweza mtoka, si yeye, because hawajui uongo, hawajui. Unaona ile ati niko karibu kufika na hujamka kwa kitanda, hiyo wajui vitu kama hizo, yani ukora, yani wajui. So kuna online na dating, na there is legit ones like Christians, like, na unajua Christian wa huku wajui uongo hata. Anyway, si Christians peke yake, watu wazungu wengi wajui. Kuna wakora, siwezi kataa, but wengi Christians wa Kenya si ndio waongo kabisa. Sasa ndio nasema my point yenye na drive ni, if you want somebody from online, you have to be that person as well, si ndio? Yeah, because always tafuta mtu legit na wewe si legit. Yeah, so lakini online, cause mimi nakwanga MC huku na harusi nyingi zenye nimeenda watu walipatana online, but pia watu wengine wanatakanga mlami kwa sababu tu ya mapepa, unaona, na akiweza jua pia inaweza enda mbaya kwako, because wanaweza kustrip hizo vitu, wakisema ulikuwa unamuoa tu kwa sababu ya hiyo nini, so ulimtumia. Sometimes wanaweza kuwa crazy na inaweza kukupeleka mbio sana, but anyway, hiyo njia iko, ingia online dating ziko,
kuna Christian, kawe ni Christian, kuna utapata ma Christians huko wako legit. Lakini nilipatana na mzungu fulani huku akaniambia alipatana na Mnigerian fulani. Huo Mnigeria alimcall kila kitu, kila kitu na walimove walipatana online. Huo Mnigeria wakaenda naye mpaka Nigeria. Kuingia Nigeria wakaishi naye, lakini huyu jamaa alikuwa na mademka 5. Alikuwa na wife wengi, kama unajua hata mimi niko na 12 wives. Boss, for real? Where? How do you manage? Yes. Kwa nini? Hakuna shida. Iko sawa, hapo ni sawa. Lakini kama Solomon alikuwa na over 1000 iko sawa. Thank you very much. Hiyo ndio nilikuwa nataka usome. Na hiyo ni wisdom of God. Hiyo ni hekima ambayo ipeoni na mtu mwingine. So yeah, as I was saying, online platform ni so legit. Hiyo online si utapea watu hiyo link ya a genuine one, maybe after tukimalizia. By the way, ni apps. Enda kwa simu yako, tafuta Christian apply online dating, ingia kwa moja, weka profile yako hapo na vitu kama hizo, unaingia, ikikubo unaitoa, unatafuta ingine. So si lazima hata nikuambie ni gani. You can try them for yourself, because I haven't. Yeah, kuna nyingi unajua, na kuna zingine zinafanya US na haziwezi fanya Kenya, so I can't tell you which is which. So you try for yourselves. Enda kwa your app, on your app, download and then uone which one works, na be that genuine person, because tena shida yenye iko ni lazima ndio upate mtu wa online, na ukiwa Kenya lazima ikuwe ni msee they are really in love, because itabidi ndio akuje, because wewe huwezi kuja, itabidi ndio akuje. So inabidi ukuwe legit ndio mwenyewe akuje, because once it's not once you have somebody maybe umepata amekuwa sa fiance, you can apply fiance visa. Fiance visa also ni expensive, ni expensive because na number one, lazima akufailie. Akisha kufailia hiyo ni kama 57,000 kufile peke yake, then your akisha file ikubalike, and before ikubalike they check a lot of things. Nakwambia mpaka SMS zenyu mnapiganga screenshot muwatumie. Like yeah, for a long time, like akikuuliza for example, ukisema mmejuana 4 years, atataka SMS za kuanzia 4 years ago. So kuna wengine wanaendanga na kitabu inatoshana hivi, because interview ya fiance na ya spouse azifanywangi pale kwa counter kama ile ya kwa bank. Hiyo unaendanga kwa room, mnakaa nao, so that one is longer. Yeah, so and it's more tedious and the process is longer. So na then the amount is longer, because akishakuwa filia haya, umekubalika, sasa ndio unapata ruhusa ya kufanya hizo test. Hizo test ni za kila mtu yoyote mwenye amepata mwenye anahitaji kukuwa residence in America. So hizo ma tests za TB za nini, chest x-ray, HIV wanaangaliaga. HIV unaweza kuja US, but syphilis wanasemanga no, hauwezi kuja US. Na sasa sijui kama maybe wanaweza add COVID for now, because sasa unajua hii ni a new flu, so they might add COVID test. Yeah, so kuna nauliza hapa, umesema uko state gani? Mimi niko Washington. Watu confuse Washington, kuna Washington state na kuna Washington DC, District of Columbia, that's a city. Embassy ya Kenya iko kule Washington DC. Mimi niko Washington state, iko karibu na Canada ukicheki kwa map. Yeah, by the way, anza kuangalia kama una plan kukuja US, anza kupenda map ya US, anza kuangalianga Washington iko wapi, New York iko wapi, so that you may familiarize with the state. So I was saying, fiance visa, akisha apply and then upate hiyo visa. By the way, hiyo inakuanga guaranteed once relationship yenyu imeangaliwa na wakaona ni ukweli,
wanakupea date ya visa. Sasa date ya visa ukishapata, wanakuambianga within 90 days you have to get married in the US, so lazima mkuje huku within 90 days muane. Yeah. And then Okay. also are Kenyan degrees valid in the US? Lazima ufanye certifications. Yeah, sidhani kama degree ya Kenya huku hivi unaweza pata job nayo, lazima ufanye certifications za huku. Americans wanajipenda, so their certification is totally different. Like unapata wase wengine walikuwa nurse Kenya, walikuwa madog Kenya, wanaanzanga tu na hizo job za care. Hizo ndo start entry nyingi za Wakenya, wanaanzanga entry za care, zinaitwa CNA, certified nurse assistant. Yeah. Kuna swali ingine hapo. I think $14 ni per hour. How many hours is one supposed to work? So Kenya, sorry, si Kenya. US is 24 economy. Na $14 is on the lower side. Like inabidi ufanye double. Ufanye 8 hours, then huku job shifts ni 8 hours. Inabidi ufanye 2 times, two shifts ndio uweze kujikimu, because for instance, wacha tupige hii hesabu mbio. 1 bedroom huku America, maybe ina depend na area yenye huko, but maybe for example ni 1000 ama 1200 1 bedroom. No, 1200 hiyo ni 120k. Okay, na kuna mita zingine zenye unaweza pata cheaper, maybe 800 700, but nazo hizo security za huko unapata maybe washing machine haiko, unaona, inabidi muende place moja watu wote. Hizo zinakuanga challenges kama uko na family, because hutaki unaoshea vitu zako pali kila mtu anaoshea. Okay, tukiwa Kenya unaweza sema si tunaosheanga kwa mtoni, but huku life ni tofauti, so kuna wengine wataprefer hiyo na wengine hawataprefer. So kuna transport ya gas, kuna food. So unapata average poa yenye msee anafaa kuearn ni maybe ukipata maybe between 150 to 200 per day dollars. That's something good. So because 200 times 30, so unapata ni 6k. So 6k utumie matumizi maybe zikuwe maybe 3500 ama 4000, utakuwa na ka 2k kakubank kakuweka. Now kuna Kwani mnafanya kazi 30 days? I think mnafanya less ama? watu uchapa job bana huku bro, because hata Saturday na Sundays. huku watu uchapa ati, sorry, sijakusikia hiyo swali. Saturday and Sundays. Huku watu wajui. In fact church watu wanatoka kama wamekimbia job, because tunaitanga masaa masaa huku ina count, like hakuna time ya kurelax, masaa ina count. So inabidi ukishachapa hizo 8 hours unaongeza 8 hours zingine, so inakuwa 16 hours. Na sasa kama uko live in, watu wanafanyanga live in hiyo ya kukaa 24 hours, si kwa sababu analipwa pesa mob, because for instance unapata mtu analipwa ako live in analipwa $100 or less, kwa sababu mtu mwenye amekuandika na kuambia na kulipa na kupea food na kupea place ya kulala, so maybe hiyo $100 per day anakukata na kupea 90 per day. So unaona huyo mtu okay, anakaa ako na pesa, but si pesa nyingi, though alipi mahali pa kulala. That's why wanatakanga kutoka live in mbio, ndio wakuwe wanapata hizo rates zisonge mbele, utoke kwa $14 ukuje maybe 19 ama 20 ama 20, na depending na your experience huku ina matter. But the good thing with US is that you are paid to earn your experience. Unajua Kenya unaambiongo I need 5 experience, na umetoka shule, utatoa hii experience wapi? So US unalipwa hata ukitoka shule. In fact watoto wa high school wanafanyanga job, wanafanya huku kwa McDonald's. Yani mtoto wa high school anaendesha gari na amejinunulia, because hiyo experience hawezi pata mpaka mtu akuandike. Na sasa hauwezi, Kenya wanasemanga inaitwa ngoje ile yenye umetoka high school,
campus unaenda kufanya kwa mtu kazi na akulipi internship. Huku hakuna hiyo jina hakuna, ni job. Ukiingia job, unaingia job, utakuwa unalipo ile minimum wage because of your experience. Then ukiendelea kupata experience unaendelea kuongezwa na hizi job za CNA hizo za care unapata msee mwingine analipo $25. Ukipata ile tunaitanga one on one, hata kuna msee maybe kulingana na experience unalipo $30 per hour. Hiyo ni pesa poa sana, yeah. Na other opportunities zenye ziko ni kama watu wenye wataki kwenda care, kuna jobs za most people wanafanya ni delivery, na pia delivery unaweza anza kaa driver na uanze kukuwa na hizo trucks. Kuna za within the state na kuna za interstate zinalipa more, na in the state hizo ni poa kama uko na family, because sasa unajua hautaki US, a lot of people may lose their family because sasa ukichapa job sana kuna mtu anaangalia wife yako, so hautaki uchape jobs hautaki na watu wengi wanakuanga so like into work, wanasahau mambo ya family, na hapo ndio watoto wanapotea, because sasa watoto hawana mtu wa kuolea. Because unajua Kenya tunachapanga job jioni, unajua uko job, unachapa job asubuhi, saa moja uko home. Unaona US hivyo, watu wengine job zao ni usiku, wanaingianga shift za usiku maybe, na wana prefer kama uko na mtoto, so that mchana ukue na watoto, unawapeleka shule, unawapeleka activities zenye wako nazo, but now unaona pia upati uzingizi, unaona. But uzingizi ni kitu watu wamesacrifice huku. Unapata mtu analanga 2 hours 3 hours. Kuna interview nilifanya hapo, kijana mwingine anafanyanga food delivery. Kuna hizo nimesema kuna delivery ya hizi goods za kawaida, na unaweza anza as a delivery truck driver na upate unakuwa na your company. Now kuna saa hii yenye nimeongelelea sasa, hii inaitwa kama DoorDash. Hiyo ni ya kudeliver food. So watu wengi wanakuanga na job zao za kawaida. Kama ukishatoka job ya tuseme unaingia 6 to 2, hiyo ni 8 hours. Sasa after hiyo unaweza chapa sasa side hustle, sasa ni hiyo kudeliver food. Unakuwa na gari yako, una deliver food. Huyo mtu mwenye yani it's very easy. Huyo mtu mwenye anaitisha food, yeye ndio amesha order kwa hoteli. Sasa kwa restaurant. So unaenda na kadi, ukisha swipe tu kadi inakupea hiyo food. Unachukua hiyo food unampelekea huyo mtu, unakimbilia unaweza end up umepata kasoka yako hapo hivyo within ku deliver your food. Na pia job ingine ya delivery ya yenye unaweza jiandika ni inaitwa rideshare. Ni ile kitu kama Lyft ama Uber. Kuna watu wanafanya full time, na kuna watu wanaingishanga 600 per day, 300 depending na siku vile inafanana. So those are jobs, but now Uber hauwezi ingia in the first year because you need experience, because even just the driving test here in America, hiyo watu wengi you fail like few times because they are very specific. Unaenda kwa computer, hakuna ati unajua. Mi driving ya Kenya nilienda driving pale Karen, kuingia hata sikuendesha gari, niliendesha because we were like 500 people. Niliendesha kutoka hapa mpaka like few meters, hata ikufika maybe 20 meters. Niliendesha kitu kama 20 meters, kani shuka uko sawa. Unaona huku hapana, you go for a driving test my friend, unaoneshwa reverse, lazima ufanye reverse vile inafaa, ikue 12 inch away from the curb, na hiyo ni kitu lazima huyo mtu atashuka angalie kama uko sawa. Kama ni kwa mteremko, ushuke tires kiangalia hii side nyingine, kwa sababu ndio isiteremke, unajua imeshikwa na curb. So they are very very strict, na unafanyanga kwanza written kwa computer. Ukimaliza hapa unajua kama umefail ama hujafail. Lazima upate 80%. 80% in 32 over 40. So the US challenge is for you to go to your next level, there is always exams. There is always exam and continuing exams. Like kama umeingia CNA, unafaa ufanye 12 hours in 1 year za ndio uendanishe na the culture that is happening. Kama sasa kuna COVID, what do you do when there is COVID? You know, COVID is a new thing, maybe si kitu yenye mlisoma mkiwa, so you renew, you have to do the continuing exams all the times. Mimi ni askari and I have
the green card, should I resign before going to the interview? And if I go for, should I tell the consular that I am okay? Umewin green card ukiwa Kenya? Cause Amewin. naona na wewe ni askari Kenya ama? Na yeye ni askari. Sana nauliza a resign before aende interview ama aende tu then amwambie ni polisi. Inategemea ako kwa process gani. One thing, green card ukishinda sidhani kama unaweza nyimwa. Utaweza nyimwa tu kama hauna place ya kukaa. Na utanyimwa, watakuambia green card because ni umewin, it's your right. They will tell you green card inakuwa na second chances. Wanakuambianga enda utafute mtu wa kukaa pali pa kukaa, alafu utakuja yani green card unakuanga elite kidogo, yani they take you with, si kama visitor ni ukimiss kitu umemiss, hiyo umeishia 20,000 yako imeishia hapo. Na by the way something I didn't mention, green card, visitor visa unalipanga ile ya kwanza, fee ya kwanza sijui kama ni 16,000 something, then lazima ukuwe na 5,000 ukienda interview, ndio ukishinda, ukipewa hiyo interview, ukipewa hiyo visitor visa, you pay at that time for your visa. Visa is 5k. 5,000 Kenya shillings ama? Yes. Oh, yeah. Yeah. So alafu nauliza hapo, mtu akikuja huko kuna hoteli? Hotel, how can I find a cheap place? Yeah, there is a lot. So in fact kama unakuja vitu kama seminar, lazima ulipe some cheap hotels hapa, ndio uoneshane pale unakuja kulala hizo 4 days ama 5 days ama 2 weeks. So na the good thing with America, you can pay something and within 24 hours cancel na pesa yako yote inarudi. So unalipa hizo 2 weeks ndio uoneshe I'll be sleeping here. Pia unaweza lipa ticket ya ndege na ucancel ndio uoneshe I have a return ticket, so usiende kukaa US. Unaona? Yeah, but usinunue, it's advisable, don't buy a ticket before you get your visa because utaenda hasara, because it's hapo kwa visa ndio inategemea $14 per hour. You mean you can't work for 10 hours? $14 is on the lower side. Kuna watu wanapatanga, it's the entry, hiyo ni entry level. Na other states it might be lesser, other states it might be high, but kama other states ni high inamaanisha pia expenses ziko juu. So that's why that's why unaonanga US watu wengi wanarudi shule ama unajifungulia kampuni, because hiyo $14 is too little. Itabidi ufanye kazi sana na unataka ufanye kazi less na upate more, because US unaweza ukiwa juu kama doctors unaweza pata unalipwa $100 per hour, you understand? So si ati $14 ndio the only one unaweza lipwa, no, it depends with what's your career. Doctors wanalipwa more, nurses wanalipwa $50 per hour. So in a mean you work less. Yeah, and if you have a family, the better for you. What about the tourist visa? Kindly, can you tell us a little about tourist visa, because I'm in the process ya apply, but I'm not so sure about it. Okay, tourist visa, kuna tourist visa unaweza pata for these reasons. Either unakuja kutua US like but hiyo lazima ukuwe umeenda other places, like huwezi sema US is your first country to come, itakuwa very challenging. Lazima ukuwe umeenda Dubai. By the way, try Dubai unaweza chukua Bonfire Adventures. I did mine, my first trip. Before nikuja US nilikuwa nimetembea, I had gone to other countries. Now one of them ni Dubai. Dubai is a very easy country, in fact hata you don't need to go to their embassy. Ukilipa watu kama Bonfire, sorry kama ni advertisement, but ukilipa hao watu kama hao, they are very cheap. Unawalipa, they actually do your whole trip. Wanafanya your whole trip, unaenda kama ni Dubai for 4 days. Wewe hata hoteli, place ya kukula ni yao wamefanya, mpaka wako na hizo Dubai deserts ya hizo trip. So
people like that because it's given. Ukishalipa bora kuna pesa, na uhitaji hata pesa extra. Hiyo yenye umelipa ndio utafanya hiyo trip na umalize, na ndege ya kulipa ya kuja washalipa to and fro. So try such places, Dubai, try toka nje ya country kama una plan kukuja as a visit, as a tourist, because tourist watakuuliza which other country have you gone, useme hakuna. Sasa hapo wewe you are not a tourist. Yeah, so try other countries before US, because US is hard. And then if you are coming kwa hizi other reasons kama za mazishi, graduation, birthdays, harusi pia watu wengi wamekuja hapa kwa sababu ya harusi, wanapeananga for family members, cousins. Na ukisikia msee ako na harusi, watu wengine ujanja, wacha nikupee ujanja moja, ni kuna watu wanakujanga harusi kuna ajui hata huyo mwenye alifanya harusi ni mwenye harusi alimpea. Wengine wanaitishanga kakitu, utanipea kakitu, ama wengine tu wanapeananga because they want to help Kenyans to migrate here to the US. So hiyo ya harusi watu wengi wamesha jaribu, but ni bahati nasibu. So it's the confidence that you sell and you show that you will come back, even hata kama hautaki kukam, lakini lazima uoneshane utarudi. Kama umeoa, it's advantageous to you because unasema I have a family, I have a young family here, lazima nikuje back niwaone. Yeah, so another challenge is watu wengi walikamu huku wakidhani watarudi, then hawakurudi, wakaacha familia zao huku. Sasa inabidi move on, so inabidi familia yako, yeah, because umekaa hapa 10 years, hauwezi rudi, hata mama yako apass, hauwezi toka hii country. Bora umeapply asylum, because it takes time. Inaweza take 20 years hujaipata hii kitu. Umepata nini, social security, umepata driving license, so una work, unaona, but haujapata green card ya kukuwezesha kutravel, you understand, kutoka nje ya hii country. So it becomes a very big challenge. That's unaonanga watu Kenya, their mom, their family, close family wamepass, lakini you cannot come because you ulisika asylum. Ukisika asylum inamaanisha ile country ulikuanga kwa shida, huwezi rudi. Ukirudi ni hivyo. Yeah, utaki kuharibu hiyo place. So ni address of house, where you live, waambie sio PO. Yeah. Address is not PO box, it's where you live. Na hiyo address ni iko na namba fulani, iko na street, iko na apartment, jina ya hiyo apartment, na iko na what else, city, iko na city, alafu iko na code of that city, because cities zinaendeshanga na code. So unaweza sema city lakini hauwezi sema bila code, lazima useme code because code is very important. How can I get a job if I have a passport or visa, and how can I be aware that the job is safe? For you to get a job when you're outside America, you have to be an expatriate. Expatriate means what? Expatriate means that huku America hakuna mwenye anaweza fanya hiyo job, ni wewe tu ndio unaweza fanya. So you realize kama wewe ni nurse, how many nurses do we have here? So unless pia ukwe top community, like US inakuanga very, it has a lot of programs. Iko na programs za professionals. Kama wewe ni unaona kama musicians wale wa tight, they used to be a very dangerous, let me call him dangerous pianist in Kenya. Huyo alipatiwa visa, sitamtaja because yeah, alipatiwa akuje US because they realized this is a very great talent. Athletes pia wanapeongwa hiyo chance ya kukuja US kwa sababu they are super talented. Yani if you're super talented either in athletes, either in like kama maybe doctor fulani mwenye niliona sijui amefanya vitu zile serious, maybe kugawanisha mapacha, vitu kama hizo. US wanatakanga kupoch watu kama hao. So for you to be employed, like when you're outside America, you really have to be to have a higher side of your, yani wewe si starter, wewe si beginner. Yeah, but ukiwa huku you can be employed for any other job, bora huku. Yeah, but not outside Kenya. So kama huyu jamaa amesema ako na visa, yeah, come here,
then apply for your jobs from here, not when you're in Kenya. Because when you're in Kenya, you need to be an expatriate. Expatriate ni mtu ako very 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 high qualifications, si tu mtu hivi hivi. Yeah. Mtembei, please do me a favor and connect me, God willing. God bless you. I have everything: good conduct, passport, yellow fever card, etc. So if you have all those things, that one, si ati kumaanisha unaweza kuja US. Ndio ukuja US lazima uko na invitation. Either you have an invitation or you're coming for a tour. A tour, it means you've already toured other countries. US can never be your first country. Make sure if you are tourist, unaona, tourist, nasema tourist, si invitees zingine za mazishi za nini. Na mazishi pia kitu ingine inafanyanga watu wa lose is because maybe mazishi iko 2 weeks na US embassy pale Nairobi ndio the only one I think in East Africa. So watu kutoka Uganda, watu kutoka Tanzania wanakujanga hapo, so it's very busy. So mazishi inaweza kuwa in 2 weeks na maybe your interview ya visa iko in 1 month. So hapo inafanyanga umiss because sasa ukienda embassy wanakuambia sasa si mazishi ilisha happen, sasa utaenda kufanya nini? So unless upate hiyo interview within that short period of time na ni emergency, so hizo zinaitwa emergency. So kuna wengine wana missing because they didn't get a date to go to the embassy. Yeah. So huyu utamwalika kuja kwa visit Mimbi. Ma'am Talia. Yeah. Ma'am Talia, tutaangalia mambo yako. Online dating websites, it's not websites, it's applications, apps. Enda kwa simu yako, tafuta tu maybe Christian, because Christian at least ndio legit. Mimi vile naona, mimi how I can advise you. Yeah, Joseph K. Terer, thank you so much. Don't resign until you get that. Don't buy a ticket. Don't resign your job. Don't sell your land. Don't do anything mpaka upate your visa, because ni bahati nasibu. I will tell you for a fact, it's ni bahati nasibu. Yeah, may want a hubby. My friend. Yeah, go to those sites. You will find there's variety. I'll tell you for a fact, there's variety. Mtembei, ndakuhoji one of these days uniambie how so mwajengea nyumba kila mtu. Yes. Wewe ni governor. Ni kujaribu. Aya, kuna jamaa amesema kuna jamaa amesema any dating. Nimesema some of the applications hizo dating site hapa US maybe as work Kenya, unaona, maybe unahitaji social security, maybe unahitaji address na vitu kama hizo. So just Google uone ni gani ziko within Nairobi, unaona, because mimi naweza kukuambia yenye iko hapa, naweza kama kuna eHarmony, unaweza check, but sijui kama ina work Kenya, because you know the information you put in Kenya and the US is quite different. Yeah, Wainaina brother, nitafutie. Unajua sasa sijui unataka mgani. Yeah. Can I use truck license of Dubai to work in the US? No. It has to be. One thing I can tell you is for driving, not for commercial purposes, I think you can drive with a Dubai license here, because even Kenyan, like ile red, mimi niliendesha nayo for some time huku, inatumika. It's not a must you apply for an international driving license. You can come with the red. Ile sijui kama wali change, by the way, niliwachilia wakitaka kuchange. Ni red, yeah. Hiyo ya red inaweza tumika hapa US, so you can come with that. Kama uko na umeendesha for 5 years Kenya, you can come and drive here in the US as you wait to get your driving license ya huku Marekani. Yeah, as I told you, Kenyan degrees, unless you do certifications, you have to do certifications. Yeah.
Yes, for CDL that's commercial driving. So as I told you, commercial driving you cannot be allowed here. In fact, you do a lot of things for commercial driving. They check your physical test. They check a lot of things, and you do. In fact, you go for a different class, like for months. Kama uko na ile driving license ya kawaida, for CDL that's commercial driving, you have to go for another driving test, which is it's more like strictly done. So huko kuna mambo ya kuunda phones na laptops juu niko na hiyo experience. So I will tell you, job kama hizo, anything you do in the US lazima uende shule, lazima ukuwe na certification. Si kama ile nadhania kwa kichwa yangu mimi naweza kuwa fundi wa laptop, naanza kutengeneza ma laptop. No, lazima ukuwe na certification ya, yani huku my friend, exams ni ndio kila kitu. Ndio uende the next step, lazima ufanye exam, ukuwe na license. So hata hizo ma laptop lazima ukuwe na license ya kufanya hiyo kazi, na ndio upate hiyo license lazima ufanye a certain exam, sijui ni gani. You can go Google, there's something you have to do ndio kuwe na hizo because hata kama for example hizo adult homes, ndio kuwa na hiyo adult home, you go for a class for 3 months, ukuwe na certification, then nyumba yako lazima ipass. Nyumba yako lazima uirenovate ndio ipass the classification ya kukua a home. So there's a lot to be done. Na US wanatambua sana makaratasi, like you have to qualify, so you have to go either to do a class or to do an exam for it. Hata kuuza nyumba peke yake hauwezi tu uanza kuuza nyumba hivyo hivyo, lazima uende kwa class, ukue professional realtor ndio uanze kuuza. So kuna hizo state board exams lazima uzifanye. Iko state exam for anything. So lazima uzifanye na ziko na standards, lazima uipite ndio ukue either CDL driver or anything. Hata kama Uber driver lazima ufanye exams. Imagine Uber driver peke yake lazima uchape exam. Yeah, the only enye ufanye exam ni hiyo ya DoorDash ni hiyo ya kupeleka food, which a lot of Kenyans they are doing it as a part-time job, na wengine wanafanya full time. There is a boy nili interview kwa my YouTube, go to my YouTube channel gerrieywainaina. There is a boy I interviewed him, alimaliza high school akaingia DoorDash full time, anafanyanga full time, he sleeps only for 4 hours. Yeah, anachapanga asubuhi, usiku saa 10 ndio anaenda kulala. So go watch some of those interviews. Alafu nimepiga mastori mingi za Wakenya wenye wako Marekani, and I will keep doing it. Yeah, so go to my YouTube channel and you will see some of those stories. Yes, guys, YouTube channel ya Jerry ni gerrieywainaina. Yeah. Acha niwaonyeshe hiyo kitu, ndio hiyo kwa hiyo jina yake hapo. Yeah. Alafu pia nimeanza kuinterview watu. Juzi nimeinterview mtu wa kutoka Dubai pia. So ni interview pia wa kutoka Canada. So tuko na ya UK is coming up, na France. Yeah, so because it's not just US that is green, there's other countries that are green. The only challenge with Scandinavian countries hizo ni kama sasa hizo za Europe ni you have to have 1 year, lazima urudi shule ya kusoma hiyo lugha ya huko. Yeah, lazima kama France lazima ukuwe fluent in French. Kama ni Germany lazima ukuwe unajua Kijerumani. So hiyo ndio inakuanga the only challenge, but they are very nice countries. Kuna Wakenya wako huko, so it's not just a US. That's why nimeona ni poa nianze kuletanga people from different countries, because it's not just US that is good, but US is very good. I can tell you for a fact. You don't need to know any language. There's a lot of Kenyans on the ground. Wewe unakuja kesho yake ushaingia masaa. Is there anyone who has used these methods to come? Yeah, there's only these methods to use to come. Or which method are you asking? Because a lot of Kenyans are coming to the US. Mostly, I'll tell you, mostly weddings. Alafu funerals pia, but unajua sasa funerals si kama weddings zina happening every Saturday, so hizo ndio zinaletanga watu wengi, hata kama ni watano kwa hii wedding, na unapatanga kuna wedding kama maybe 3 kwa Saturday moja, na hii ni state 2 yenye niko, kuna state 52 states, so there's a lot.
What about transportation to where or to what? Ukiwa Gulf unaambiwa kupata visiting visa ni ngumu. Yeah, inaweza kuwa hard because sasa for instance unahitaji hizo, nimekuambia certificate ya serikali ya Kenya, ile good conduct. Good conduct huwezi pata ukiwa outside Kenya. Sidhani Kenya tuko na hizo services. US has a lot of services online. You can apply anything online and find it. But Kenya, kama for instance, ukikuja huku passport yako ipotee. My wife alikuanga Europe, passport yake ikapotea akiwa Europe. Alienda tu kwa embassy ya huko na aka-apply na akapewa the same day passport ya kutravel. So Kenya we are still lagging behind. So sidhani in all those, kama sasa hapa hivi Kenya we only have one embassy na we have 52 states. Unajua embassy ya Kenya iko place kama Kenya na South Africa. Sasa mimi passport yangu expire, siwezi enda huko because it's too far. Yeah, so hata tunaomba serikali sasa ya Kenya ifungue another embassy hapa ama consular services ndio tuweze kukua tuna apply because we have a lot of Kenyans, we have a big number here in Seattle, Washington. So tukue na urahisi wa na kuna wengine wako Canada. Imagine mtu akiwa Canada lazima aende Washington DC kuchukua kama ni ku renew passport. That's very far. It's like Kenya and South Africa. Yeah, so you cannot book an air ticket to just go renew your passport. Na tena ile service ya Kenya ni ile tu ya kawaida, unaenda huko ujui kama utamaliziwa, so una have ku book another a hotel, maybe ulale huko, unaenda kutumia like 3 days ukifanya shughuli yenye ungefanya online na umalize. You see, that's why Kenya tuna even as we elect our leaders, let's think about people who can help us, because it's not just ukitembea tembea huku nje unaona tuko nyuma bana, na we need to really think about leaders who can think about us. Unajua pale kiongozi wanakuanga tu wanajifikiria. So please Kenyans, let's think about leaders who can help us, because when you travel you realize we are so behind in many areas, in many areas. Yeah, niko Dubai, nataka kuapply visit visa in case ni faulu. Can I change visit visa to work visa? So what happens is there's a lot of people, me I personally have interacted with people who have come from Dubai to America. In Dubai you call it visit visa, I mean we call it work visa, but hapa chenye na happeningi ni hiyo yenye nimekushow. Once you get here una apply kitu inaitwa Asylum. Before Asylum unasema okay, wacha niwape tu janja vile iko. What happens is watu wanaandika story, maybe huwezi rudi country yako, kuna shida, maybe kuna militia group wanakutafuta. Hizo ndio story watu wanaandikanga, alafu sasa it's the work of the US government to look if it's legit or not. Alafu sasa ukishapata social una work, you can work any job. Yeah, kuna hotel or huku BNB ziko, hotel ziko, kuna mpaka anything. You can rent a car, you can do anything in America. And what happens in America is the country of credit card. So with a credit card you can afford anything. That's why unaonanga watu wenye wako wanaishilaji wengine ni kwa sababu kuna credit poor. Ukiwa na credit poor you can drive even a 2021 car, you can live in your best house, bora kuna credit poor. So in America you become equal, like chenye doctor anaweza afford ndio chenye mtu wa chini anaweza afford. Kazi kama za kufieka hizi ziko na pesa sana, because those manual jobs kama za mjengo, za electrician ziko na do sana, but lazima ufanye certification so that hizo jobs zenye tunadharau kama za za kuchonga manyasi huku, landscaping, America they like their place to be beautiful. Si kama Kenya ukinunua ploti unajenga tu vile iko, kama ina mamawe zinabaki hivyo. No, huku kuna watu wanaitwa landscapers, they make this place so beautiful. Yani nyasi wananyonga, wanakata ni kama kichwa, inakuwa smooth, inakuwa
I have one Kenyan in France. I will be interviewing them. Anafanyanga hiyo kazi ya landscaping. They do a beautiful job, but you have to go to class. You have to go to class about it so that uqualify, yani unajua, usiseme tu ati mimi nafiekanga na unatumia the wrong, because huku machineries ziko mob. So si ati sidhani watumiangi ikifiekia hivi. No, there is machines for everything. Unachonga nyasi inachongeka. Na nikuulize, kusomea huko ni average how much hivi, na what do I need? So I'll tell you, I have a person, a recruiter who does anasaidianga Wakenya wenye wako Kenya kuingia America na education, yani student visa. So student visa lazima ufanye research ya college unataka kuingia, na watu wanasemanga ndipo uingie na hizi community colleges. Community colleges are not expensive. Okay, not ni expensive kikenya, but huku si expensive vile. Unaweza pata maybe you can google maybe with a semester maybe ni 1,000 or 1,000 something dollars. So that's around 100k, but huku inaonekana ni cheap. So but if you want to come with student visa, there's a lot you need to check. You need to know that you can afford your school fees. You need to afford your accommodation. You need to accommodate your to afford your ticket, yeah, na books na your tuition. So there's a lot you need to research, as in to come to the US you have a homework yourself to do. Lazima ufanye hiyo research kabisa, ufanye research. Yeah. So okay, the thing is that I have mzungu lady and I have been talking and FaceTiming for about 8 months now. So I want to meet her, but I can't apply for the fiance visa because we have not met face to face. So I was thinking of using Tour. Now, what you can do, brother, Brinton King, what you can do is she can apply for you what we call fiance visa. Fiance visa means anakuapplyia, and then what will happen ni sasa after ukisha faulu, inasemekana lazima ufanye your wedding within 90 days of arriving in the US. It's only that the process is longer because US I mean embassy, ukienda embassy unaulizangwa swali moja, unaulizangwa do you know anyone there. So unaona, ukisema unajua huyu fiance wako, hiyo ni no, wanakuambia wewe unataka kwenda kukaa huko, because US wanatakanga kama unataka kuapply green card uapply ukiwa Kenya, usikuje huko alafu uchange mind. They don't want that. They want uapply ukiwa Kenya. So it's very easy for you to just go to the right process at the word go. Yeah, ama sasa kama unakuja na visitor useme ujue mtu, because ukisema uko na fiance, uko na best mrembo wako huku, watakwambia hiyo hapana. Watakwambia definitely you need to apply for fiance visa. Yeah. Na fiance visa, the challenge with it ni expensive. Yeah, as I told you, you have to go to those medicals, which is costly. Inakujanga around 50 something k. Na pia tu kuapply hiyo fiance visa inakujanga around 50 something or 70. Inaweza fika 70, all the total cost. Yeah. Is a Kenya, 70k is a Kenya, not za huku. Yeah. What about Germany? Jobs na shule na colleges. Yeah, Germany, I don't know about Germany, but okay, huyu wa Germany, acha nimjibu. Kesho will be hosting Mudhoni atakuwa hapa. Yeah. Atajibio story ya Germany. Kesho time like saa moja mpaka saa 3 hivi tutakuwa na Mudhoni hapa. So just wait, Benta utapata hiyo nini. Yeah, Germany, what I know, because nimevisit Netherlands na Germany, lakini as a visitor. Lakini sasa the thing is, kama unaenda kusoma, first of all what you do is lazima usome 1 year of their language. Nimeshazungumzia hii, lazima usome 1 year of their language. Na ukishasoma 1 year of their language, first of all wanakuwa na centers zao ukule, because lazima ufanye hiyo maybe 3 months I think. Yeah, but huyo mtu atakuja kuelezea vipoa, because Germany iko na different process, si kama US, because they speak a different language. Yeah.
Invite me please sir, I will pay for my own expenses, I'm in Dubai. What happens is hizo invites ni invites ndio zina nini, lazima tu juane more ndio nijue, because utaki kuinvite mtu amja juana vipoa, because if I invite you I really have to know you. For now I have smart card for license like ID. Oh, okay. Yeah, I believe uko Kenya na walichange. Yeah. Hi, can I get work with heavy equipment machines as civil engineering machine if I have a Kenyan license? As I said, any Kenyan license, whether you are a doctor, whether you are a what, here you have to do a state exam to show you are qualified. Yeah. Sometimes kuna online platforms zinaendanga kuvet your education in Kenya. So but you have to pay for something, wana vet your education in Kenya kama ina qualify huku US, but definitely you still need to do state exam, because the standard in the US is very high of anything. Hata kama wewe ni fundi wa stima, though hizi vitu kama TV hakuna fundi wa ma TV na ma microwave sijui nini, hizo zinatupangwa kama iwaki because people think they are very cheap. So TV yako ikiharibika, they are just huku hivi, kitanda ikiharibika unaweka tu kwa street huku, mtu yoyote mwenye hana anakuja amepita nayo. Yeah, so there is not a lot of sijui maybe simu kucrack shield na utaki kununua simu ingine au wako na, but they have certification to work to be fundi wa simu, si ati unaenda tu Grogon unaanza kutengeneza simu. No, you have to have certifications, state certifications. Yeah. Boss, how can you assist those interested to join you there? How I can help ni tutakuwa na post hizo links za season ya kufanya green card, because green card si anytime, green card iko na specific time. Ikifika September hapo hivyo October ndio inakuanga season ya hiyo kitu, na government inakuanga imetoa opportunities 55,000, so they pick 55,000 people all over the world, so you can be the lucky one. Yeah, if you are in the system, a lot of opportunities for you. There's a lot of opportunities here in the US. It's not a lie. There's a lot of opportunities, and even if you invest here in the US, it's much more better. I know Wodmaya features people investing in Kenya, but for you to invest in Kenya, you really must have worked hard to earn at a good amount ndio uweze ku launch bigger things, si tu kutengeneza plots, kutengeneza bigger company. You really have invested here in the US ndio upate hiyo capital ya kwanza, because hakuna kitu inawezekana bila capital. Yeah, if you have full Kenyan license you can drive in western countries. Yeah, for sure. For sure. Hezron Getty, I agree with you. Myself personally, I drove with Kenyan license for some time before I acquired the state license hiyo ya huku hivi. Yeah, nakuja December wedding, naweza baki huko bro? Yeah, unaweza baki, but usitangaze sana. Cheza chini ya waba yeah, na ukikuja pale state port of entry, please usibebe kitu yoyote ya kuuza. Mtu akikuambia nikujie na mbegu, wakubaliangi mbegu, seeds hizi za kupanda, sijui mahindi, sijui sukuma wiki, unless uzifiche under 18 sana. So usikuje na kitu yoyote ya kuuza huku. CDs kama wewe ni musician, usikuje na kuja tu na music, unaweza kuja ku CD right huku. Yeah, but usikuje na CDs. Zinaweza watu wengine wanapitanga nazo cause walizificha poa, lakini na watu wengine wawezangi kumanage. Unarudishiwa tu hapo na hakuna haja uone Canon na usiingie. Yeah. After visit visa is over, ukae kurudi. Okay, ukishakaa huku wakitaka wanaweza kushika, but unless ufanye blanda. Sasa like for example, kuna watu wanajingishanga kwa kukunywa. Sasa huku ukikunywa, my friend, pombe huku haijakatazwa kunywa, lakini don't drive as kama umelewa. Don't
usifanye vitu hazifai, usilite. Kwanza kulita is big fines. Kulita huku like kutupa takataka ukiwa kwa gari utupe, ukose kufollow rules za traffic. Kama stop here means stop. Red light ya traffic ni stop, hata ukiwa saa 9.